me, it wasn't important, just that my father forced me to vote, basically. But yeah, I love the experience. Ave siphoxekile sumphakathi lento eyenzakalayo la. U-IEC ababhukhe ngisho amahholo. Actually nje wonke ala uthi ngathi awabhukhiwe. Bethe bazalala kulo lonke eli abantu beyokubhalisela unyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Umbutho we-ANC ungqengqezile emva kokusetyenziswa komfanekiso wesekela jaji lenkundla yomgaqo-siseko ujaji Mandisa Maya njengenxalenye yephulo lokugaya inkxaso yonyulo lwalo mbutho kumakhasi ezonxibelelwano. In West Africa, there's a chance here for Bafana to open the scoring, and it hasn't taken them long at all. Bafana-bafana ibethe iBenin ngamanqaku amabini kwelinye kumdlalo ukuzibekela indawo kwindebe yehlabathi ka-2026 ububanjelwe kwibala laseMoses Mabhida ngalemva kwemini. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Baphume ngobuninzi abemibeli namhlanje kuyakubhalisela ukuvota kunyaka ozayo. Mongameli Cyril Ramaphosa uhambele eMidlands eSoweto ukuvulela iphulo lokubhalisa ukanti uthe bengumbutho we-ANC baza kusebenza ngokuzimisela uqinisekisa ukuba balithabathela kubo iphondo laseGauteng ngelixa neqela le-EFF libetha ngenqindi phantsi kuba liza kuyithabatha iSoweto. Uzingomba isifuba umongameli Cyril Ramaphosa ngombutho wakhe i-ANC utsho esithi kulonyulo lonyaka uzayo baza kubuya noloyiso ingakumbi kweliphondo laseGauteng. Uthe kuqhelekile ke ukudanisa abantu abacinga okokuba i-ANC yaphelelwa. In meeting our volunteers and the people who are working in our campaign, right from the province to the region to the zone and to the voting district, I'm feeling very confident. People are gathering their momentum. They are beginning to get a sense that an election is around the corner. And when I have that sense, I feel the energy myself. We're going to win Gauteng. We're absolutely confident. So we are going to work hard. We're going to reach out to our people. And we today here because we want more and more people to register. And once they're registered, they can vote for whatever party that they want to. But we as the ANC are confident of a victory, not only in Gauteng, throughout the country. Now the doomsayers say, no, we're not going to, but the ANC always proves people wrong. Emva koko umongameli negqiza lakhe bathe sakwizitalato zelokishi bengena umzi nomzi begaya inkxaso. Ngelixa nenkokheli yeqela le-EFF inelunda ukuba iSoweto baza kuyithabathela kubo bengulombutho. Once we take Soweto, South Africa is gone. That's why we are here, and there is a no-go area for the EFF because in our own discipline, our members are told, don't stop other parties from campaigning, and we're calling on other parties to be tolerant and not to fight other political parties, especially the EFF, because the EFF is the practical threat in Soweto. If there is any party that threatens the ANC in Soweto, is the EFF. Kambe omabini la maqela abonakala ifuna ukuba zinkunzi kubuhlanto obunye. Umbutho we-Democratic Alliance iDA ngamafutshane ithi uyavaleka umsantsa wenkxaso phakathi kwayo nombutho we-ANC okuvakalise kwintetho yayo nonondaba eKapa namhlanje wathi ukhuthaza bemibeli kuba bakhusele inkululeko yeli loMzantsi Afrika ngokuthi babhalisele unyulo lobumongameli lonyaka ozayo. iDA ithi uyakhuthaza umdla oboniswa luluntu kunyulo lonyaka ozayo. I've been involved in elections since the 1960s, but I have never seen this level of enthusiasm for an election, and it is extraordinarily symbolic and important that this is the 30-year anniversary. Next year's election is the 30-year anniversary of our first democratic election, and voters are mobilizing as I last saw or experienced in that election. Ukanti iDA kwathi umsantsa uyavaleka phakathi kwayo nombutho we-ANC. The gap between the DA
and the ANC, as of yesterday, is now down to 7%. Down to 7%. 7 points now separate the governing party from the DA, and that gap continues to close. Over the past months, all external polls have predicted the closing of this gap. Lo mbutho kwahlaba ikhwelo lokuba abemibeli babhalisele unyulo kwaye lungapheleli nje apho kodwa lonyule inkokheli oluzithembayo. Kusenjalo ulutsha beluphumile kwiindawo eziliqela kwiphondo laKwaZulu-Natal ukuya kubhalisa namhlanje. Uninzi lwabo luzokuvota okokuqala. Bambi ke bebengaxolanga kwaphela yindlela aqhube ngayo amagosa ikomishoni ezimeleyo yonyulo nanjengoko ehamba nathi ethongathi bekubhaliswa phandle kuba kusithiwa iholo ixakekile isingathe omnye umsitho. Ave siphoxekile somphakathi lento eyenzakalayo la. U-IEC ababhukhe ngisho amaholo. Actually nje wonke ala uthi ngathi awabhukhiwe. Nina abantu behleli la elangeni nathi sihleli la. Ulayini usuzwe waphela thina sokugcina sibekezelini kwaphela sifuna ukuvota. Senze njani? Siselapho kwiphondo laKwaZulu-Natal, abahlali bendawo yoGobityholo kwaMamsuthu kwaMashu nabatshelwe ngamatyotyombe ngolwesine basemanqada-nqada besakha ngokutsha kwaye uninzi lwabo aluyanga ukuya kubhalisa namhlanje nanjengoko iincwadi zabo zezazisi zitshe zangqungqa kulo mlilo. Kumanje asinama-ID. Kuqale ngama-floods. Abakhange basincede ngama-ID until now. Ngoku kushile futhi abantu futhi abanawo ama-ID. If uhulumeni ebethanda ukuthi siyovota, ebefanele ukuthi uHome Affairs azokwenza ispeciality zabantu ukuze bakwazi ukuyovota. Ukanti kwiphondo laseMpuma Koloni nakhona iqale ngonyawo lonwabu lenkqubo yobhaliso namhlanje. For me, it wasn't important, just that my father forced me to vote, basically. But yeah, I love the experience. Yeah, this lady who helped me was very sweet, very straightforward. I didn't have a problem. Bekukhala ibhungane kumaziko okubhalisa aliqela estandathini eMpumalanga, kodwa nalapho abantu abatsha babonakalise umdla omkhulu bahamba bayokubhalisa. I want to see the quality of improvements in roads, because as we see, there are lots of accidents that are happening in the roads. So I think the government can do something about that. I'm one of the young people who want to be accountable for this, because voting makes me a responsible citizen and accountable for the change that I want in my country. Ukanti ke abo bangakhange bakwazi ukuya kubhalisa namhlanje nangomso iselithuba okanye bangasebenzisa ubuxhakaxhaka be-internet abo bakwaziyo ukuze babhalise. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi yonelisekile indlela usuku lokuqala lempela veki yokubhalisela unyulo oluhambe ngayo nangona ihlangabezene nemingeni kwezinye izikhululo. Ikwancome nenani eliphezulu labantu abaphumileyo ukuyokubhalisela unyulo, kodwa nangona kunjalo ezinye izikhululo azivulanga ngexesha elifanelekileyo. Kukwakho nabantu abangakwazanga ukuya kubhalisa ngenxa yoqhankqalazo lwabahlali kwiindawo ezahlukeneyo kweli. I-ANC ithethe nelijelo ngemingeni edibene nayo ngentsini yanamhlanje kwizikhululo zayo. By 11:30 we were struggling to open quite very few and isolated voting stations, not because of deficiencies on our part or on our preparations, but owing to matters in the environment, be they demarcation dissatisfactions by communities, be they service delivery issues. Ikwenza izicwangciso zokuqinisekisa ukuba abemibeli abakwamanye amazwe nabo bafumana ithuba lokubhalisela unyulo. Hitherto, South Africans who wanted to register overseas would have to go to their embassies. We will have 3 consecutive days on which we will register South Africans in embassies. However, over and above that, we are adding a layer of convenience to enable them to register wherever they are. For that reason, we will shortly announce the launch of a portal akin to the one that we use to register South Africans in the country. So in a week or so, we should be able to confirm that South Africans who are resident abroad will be able to register using some form of an online portal without having to travel to an embassy. Ukanti ke nabantu abangenaziqinisekiso zendawo zokuhlala okanye i-proof of address ngolwasemzini bayakhuthazwa ukuba baze ngaphambili ukuze babhaliswe
oku kukuthintela ilungelo labo likumgaqo-siseko lokuvota. Ofisi yejaji eyongameleyo kwinkundla yomgaqo-siseko igxeke kabukhali ukusetyenziswa komfanekiso wesekela jaji lenkundla yomgaqo-siseko ujaji Mandisa Maya njengenxalenye yephulo lokugaya inkxaso yonyulo le-ANC kumakhasi ezonxibelelwano. Lo mfanekiso ubuxhonyiwe zekamva wacinywa kwiqonga elisemthethweni lezonxibelelwano le-ANC elaziwa ngo-X nobefudule esaziwa ngelika-Twitter. Ofisi yejaji eyongameleyo kweli ithi ukusetyenziswa kwalo mfanekiso akhange kugunyaziswe nangujaji Maya buqu okanye ofisi yejaji eyongameleyo kwinkundla yomgaqo-siseko. Le ofisi yejaji eyongameleyo ithe linyathelo alivumelekanga kwaye lirhuqela elidakeni inkundla yomgaqo-siseko nazo zonke iinkundla zeli. Kwingxelo ekhutshwe yile ofisi yayicacisa into yokuba ujaji Mandisa Maya kalolungu le-ANC kwaye iyayibethelela into yokuba iijaji azivumelekanga ukuba zizimanye namaqela ezopolitiko, ukanti i-ANC ixolisile kujaji Maya ngesi siganeko. Kanti abantu bazityande igila ngamava abo ngolusuku lokuqala lokubhalisela unyulo lonyaka ozayo. Mna ndibhalisile kwaye ndizawuvota ngoba ndiyayazi uba ivoti yam iyawenza umehluko kuba ndingumntu ojonge uba mawube khona utshintsho. Zininzi into ezenzekayo, intswelangqesho, abantu abaphangeli, ukunyuka kwamaxabiso, i-load shedding. Masithembe uba kuzawuba khona umahluko xa uvotela lo qembu uthandayo. Akho nto endizayibhalisela mna ngoba andiyeli votweni kulo nyaka uzayo. Akho nto endizayivotela, akho nto abandinceda ngayo, ndiyaziphandela qha nditya ukubila kwebuzi labo. Hayi, sendibhalisile msasa, sendiphuma khona zonke izinto zime ngobumo. Sikathi ba ke ngoku siyokwenyula kunyaka uzayo sibone ophumelelayo. Ndibhalisile msasazi for uvota, ndibhalisa online. Kodwa ke sendivota nje kuba ke lilungelo lam ngoba ke oosopolitiki ngamaqumbi. Thezamile ongacima umlilo siyila uthi ndiza kuphumelela ngomso mna ndisesemsebenzini okwanamhlanje uTrese West Coast. uQueen B Msongelwa uthi mna msasaza ndikaqiniseki noba ndizobhalisa nanda ubona ngomso uTrese Velkom. Njengekhaya Mpemnyama uthi ndabhalisa kudala mna ngethemba lokuba isystem isaligcinile igama lam. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzise le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Uvele kokuqala enkundleni izolo umfundi webanga lika-grade 10 oneminyaka eli-17 ngezityholo zokubulala. Lo mfundi utyholwa ngokuhlaba abulale omnye umfundi obeneminyaka eli-19 kwisikolo samabanga aphakamileyo izisukhanyo eSamora Machel eKapa. Sisiganeko sesibini esi ukwenzeka kwakwesi sikolo ngeveki enye, ukanti uluntu luxhalabile ngokhuseleko lwabafundi nootitshala. Lusothukile uluntu lwaseSamora Machel kulandela ukuhlatywa kungcole ungele komfundi one-19 leminyaka obesenza ibanga lika-grade 11 ngolwesithathu wale veki. We were told that the students had a quarrel on a Tuesday and the deceased this time stabbed the assailant with a pair of scissors on the cheek, and he had, when I saw him, he had visible stitches on the left cheek. So on Wednesday, when he came back, because there was an intervention that happened, because it happened on the streets, not in the schools on Tuesday. On Wednesday, the victim came to school, and the assailant this time came to school carrying a knife. It was just a quarrel, passed by, and then he stabbed him on the neck with a knife. And that wound was so fatal to such an extent that he couldn't be even taken to hospital. Isebe lezemfundo kweliphondo lithi sele eqalile ke amanyathelo okulungiswa kwezigwegwe kwabo bachaphazelekayo. It's unclear what the fight was about and the motive for the incident. The WCD has sent officials to the school to provide support and counselling, and we have also placed additional security at the school. This is now a SAPS investigation. However, disciplinary action will be taken against the alleged perpetrator. Our condolences to the family, friends and the school community. This is a tragic case all round, with one child fatally wounded and another child to face criminal charges.
Ngelixa amalungu e-CPF ekholelwa ukuba ngesinqandekile esi siganeko ukuba ngaba isiphakamiso sabo sokwenziwa luqilima kokhuseleko ezikolweni sasithatyathelwe ingqalelo kwangexesha. Unjingalwazi Ncedile Sawule umemelela kuba zonke iincwadi ezikumathala encwadi kweli mazifumaneke nangesixhosa namaziko emfundo ephakamileyo ahlohle ngesixhosa nangezinye iilwimi zenkobe. Ukuthethe oku kwisithebe sengxoxo esishukuqa umkhombandlela wokulondoloza kukhuliswe futhi kukhuthazwe ukutethwa, ukubhalwa nokufundwa kolwimi lwesixhosa ngendlela efanelekileyo. Lo msitho yinxalenye yemibhiyozo yokufinca 200 eminyaka sabhalwayo isixhosa nokubanjelwe eMakhanda eMpuma Koloni. Njengomnye wababhali bencwadi ethi Unyana womntu, uNjingalwazi Ncedile Sawule uthi imvelaphi yoshicilelo lwesixhosa yeza ngamaKrestu nagqiba ekubeni kubekho inguqulelo ebhaliweyo khona ukuze abantu bakwazi ukufunda incwadi yezibhalo ezingcwele eyayibhalwe ngabamhlophe emva koko ishicilelwe ngoosiba. Zicawa ezaziyinqwenela into yoba olu lwimi luguqulwe lubhalwe. Lubhalelwa into yoba iBhayibhile izokwazi ukufundwa ngumntu wonke. Kodwa ke umntu owaba phambili yayingufanda Kemp. Umfo ekwakuthiwa ngufanda Kemp ngo-1879 ndiba. Kule panel apha ngaphakathi bakhona abaza kuyicakaca loo nto leyo bayicacise. Emva kofanda Kemp, ufanda Kemp zange ahlala ixesha lide. Wabehle wahamba. Kwangena ke nguke uJohn Bene. Owada yena waza negama. Watsho isithi nakumaziko emfundo ephakamileyo makuhlohlwe ngolwimi ubani aluncance ebeleni nakumathala encwadi zibhalwe ngeelwimi ezahlukeneyo iincwadi. Kwiilwimi zabantu abantsundu apha eMzantsi Afrika isiXhosa yaba sesokuqala. Isenziwa ubukhulu becala loo nto leyo ukuba abantu abangabelungu bafikela apha esiXhoseni kuqala. Baqonda ke into yoba ezinye zezinto ekufuneka bezenzile kukubhala esi siXhosa sibhalwe. Umphathiso wezemidlalo ulonwabo ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni unkosikazi Nonceba Khontsiwe uthi ulwimi ludiza imvelaphi yomntu ngamnye. Sidibene ngokubhiyozela iminyaka engama200 isiXhosa njengelwimi sabhalwayo. Silapha kweli lasemakhanda ke kulomhlaba walapha eMakana ukuze ubhiyoza apha kuba sibona indima ebalulekileyo eyadlalwa ngabantu ababhalayo. Kungekho mntu wayeyicingile into bana ngenye imini isiXhosa njengelwimi singake sibhalwe phantsi. Utsho ebalula ukubaluleka kokungalujongeli phantsi ulwimi lwemveli nanjengoko esenza amazwe asemzini. Egameni leenkokheli zomgquba, uNkosigwazinaba Mathanzima ophuma kwindlu yeenkokheli zomthonyama kweli phondo uthi luxanduva lwabantwana begazi ukulufukama balugcine olu lwimi, uqinisekisa ukuba luthethwa ngokusulungekileyo, lufundwe lubhalwe ngokuchanekileyo. Watsho ecaphula kwiinkundla zomthetho zeli ngelithi abo bangqubanisa intloko bantetha isiXhosa mabayeke ukusoma, ukubonisa intshisakalo yokulufunda olu lwimi nelunda ngolwimi lwabo lwenkobe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Ndinguntsiki Noyiya eMakhanda. Uphumelele umdlalo wayo wokuqala iBafana-bafana ukuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi yango-2026 eliqala bedlala neqela laseBenin eMoses Mabhida eThekwini namhlanje. Abafana bakaHugo Bruce babonisa injongo zabo zisuka nje kulo mdlalo. uPesitawe efaka inqaku lokuqala kumzuzu nje wesibini. iBenin iphantse ukothusa umzi ngomzuzu we-10 kwimpazamo eyenziwe ngabadlali basemva beBafana-bafana, kodwa uRonan Williams wayichitha yonke loo nto. Amakhwenkwe asekhaya nebebonisa ukuzithemba ebholeni afumene ithuba kumzuzu wama-33, kodwa unozinti weBenin bafika ethe qwa. Ukhuliso Mudau ufumene ibhola elula efaka inqaku lesibini leBafana-bafana. iBenin ifumene lokubika ekhaya kwisiqingatha sesibini ngethuba ukapteni wabo uSteve Moni eyivalela phakathi. La maqela ke azamile ukwengeza ebhodini, kodwa umdlalo waphela abafana bephumelela ngamanqaku 2 kwelinye.
Le mpumelelo ke ithetha ukuba uMzantsi Afrika uhlala encochoyini kuGroup C. Iqela likaHugo Bruce liza kuntingela eRwanda apho liza kudlala umdlalo olandelayo neRwanda ngolwesibini. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Tubekho ke ntokazi yasemaqwathini mnigama lam ndinguThabile Makhaphela bamthembu qhude dukoza bethula kutshanje nantsi ingxelo yemozulu sithalakala kodwa ke ingxelo yethu ke yemvula nomoya apha kuMzantsi Afrika kuphela njengapha kaloku lonke izulu sibekele kakhulu kwiindawo ezimantla pha njengasemusina ngamashumi ekhatshwa sesasithathu umbukeli wam ndiyasibekela pha ngorhatya futhi kwakhona pha koLimpopo phalaburwa ngo-39 degrees umbukeli wam wasiqwasele ngokubanzi bamaphondo wethu apha eMzantsi Afrika enza njani wona pha ngoba sikhathi sivula phaya eMpuma Koloni njengapha kaloku eAlvani bevuka ekuseni ngelashumi nesine ibe ntle kakhulu laa mozulu futhi ngamashumi ekhatshwa sesithathu nanto ke imozulu kwakhona phaya ephondweni eFree State ngomso njengapha kaloku umbindi welaa phondo eWelcome bavuka kakuhle noko phaya ekuseni ngeshumi nesithethe bukelo kaloku kusebekele kakhulu phaya namathontsi emvula phaya xa bequkwebela olwasuku lwabo ngomso yenjenje ke imozulu kwakhona phaya ephondweni eNtshona Koloni njengapha kaloku koFred Mdal ngo-15 phaya ekuseni bavala imini yabo futhi ngamashumi nje ekhatshwa sisine ngomso kanti kupholeka amanzi kuwo wonke nje la mmandla ngomso yenjenje ke imozulu kwakhona kwelaa phondo laphaya eNorthern Cape njengaphaya ko-Alexandra Bay kuhle phaya ekuseni ngeshumi nesihlanu bayiqukumbele ke imozulu yabo futhi libathumba ntake elazulu ngo-27 degrees yenjenje ke bukela imozulu kwakhona phaya ephondweni laseNorthwest ngomso emva kwemini eRustenburg lishumi likhatshwa sisibhozo kuhle kakhulu phaya futhi ngamashumi abe nesine xa bevala ke laa mini yabo ngomso nanso ke imozulu mbukeli wam phaya ephondweni eGauteng njengapha kaloku umbindi wayo phaya eJohannesburg eRandburg apho sikhoyo thina ngo-19 degrees kuyatshisa phaya ngorhatya ngomso futhi ngalabashumi nje kuphela kufuneka mandi nje yonke laa mini yangomso kanti baphila ngolu hlobo bona phaya ephondweni laseLimpopo njengapha kaloku oothabazimbi bevuka kakuhle noko phaya ekuseni ngo-20 degrees bayivale ke imini yabo noxa ke isebekele futhi ngabashumi abe nesixhenxe mbukeli wam omhlophe ekhaya baphila ngolu hlobo ngomso phaya kwelaa phondo lasempumalanga njengaphaya kaloku esikhukhuza ngo-20 degrees phaya ekuseni nanto ke imozulu itshintsha phaya ngorhatya ifika la kumashumi abe nesithoba xa bevala nje imini yabo yangomso yenjenje ke imozulu phaya ephondweni kwaZulu Natal phaya emva ngomso njengapha koPhongolo bavuka kakuhle noko futhi ngelashumi likhatshwa sisithoba ivaleke kamandi laa mozulu namafu njangephi pha ngorhatya futhi ngo-36 degrees bethuna itsho ke imeko apha kum ediskeni yemozulu